So here we take the information about the strategies to conserve the biodiversity. There are two conservation methods, in situ conservation and ex situ type of a conservation. So here first we take the information about the in situ conservation. Inside, situ, this word is are associated with the situated, and conservations give protection to that particular species. The meaning of a in situ conservations. It is the protections of an organisms in its natural habitat. ऑर्गॅनिझम्स असतील, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, ते ज्या हॅबिटॅटमध्ये सिच्युएटेड असतात त्याच ठिकाणी ते एक्सप्लॉइट होऊ नये म्हणून त्यांना दिलं गेलेलं प्रोटेक्शन्स, कन्झर्वेशन्स. सच काइंड ऑफ ए कन्झर्वेशन्स जनरली नोन ॲज ए इन सिटू काइंड्स ऑफ ए कन्झर्वेशन्स. हिअर द एक्झाम्पल, कान्हा फॉरेस्ट ॲज अ टायगर रिझर्व्स. आता ह्या फॉरेस्ट रिजन्समध्ये टायगर्स आहेत, त्याच ठिकाणी त्यांना कन्झर्व करणे, प्रोटेक्ट करणे त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये. दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ अ इन सिटू कन्झर्वेशन्स. अराउंड 34 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स विथ high species richness being protected by setting the legislative measures and by creating the public awareness about the conservations. मग अशा ठिकाणी हॉटस्पॉट्स असतील, काही पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करण्यासाठी काही लॉज असतील त्या ठिकाणी, किंवा जी पब्लिक अवेअरनेस असेल अबाउट दी कन्झर्वेशन्स ऑफ ए नेचर, गिव्ह प्रोटेक्शन टू दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज, ॲनिमल्स, ते सगळे त्या ठिकाणी पर्याय उपलब्ध असतात फॉर दी कन्झर्वेशन्स इन सिटू काइंड्स ऑफ ए कन्झर्वेशन्स. It also include introductions of a traditional varieties of farming and horticulture. Horticulture technique, fruiting vegetables variety generally cultured there. अँड फार्मिंगमध्ये जे काही युजफुल व्हरायटीज असतील, मेडिसिनली इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट व्हरायटी असतील, त्याचं साधारणतः ट्रॅडिशनली जे नॉलेज आहे किंवा ट्रॅडिशनल ज्या व्हरायटी आहे त्या फार्मिंग किंवा हॉर्टिकल्चर्समध्ये त्या इन्क्लूड करणे. इट इज ऑल्सो अंडर द इन सिटू कन्झर्वेशन्स. इन महाराष्ट्र, बावरा ट्रायबल्स इन सातपुडा, जो पर्वत आहे, पर्वतांची रांग आहे साधारणतः, हॅव प्रोटेक्टेड व्हरायटीज ऑफ कॉर्न विथ डिफरंट कर्नेल्स कलर. आता वेगवेगळ्या मकाच्या ज्या व्हरायटी आहेत वेगळ्या कलर्समध्ये साधारणतः त्या प्रोटेक्ट ठेवल्या जातात त्या रिजन्समध्ये. सातपुडा पर्वतांची रांग आहे, तिथलं जे पावरा ट्रायबल्स आहेत थोडक्यामध्ये, ते तिथे ही कॉर्नच्या डिफरंट व्हरायटी ज्या आहेत विथ डिफरंट कर्नेल कलर्स डे गेट त्या ठिकाणी मेंटेन ठेवलेले आहेत किंवा रिझर्व ठेवलेले आहेत, कन्झर्व ठेवलेले आहेत. इंडियाज बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स. इंडियामध्ये जे महत्त्वाचे 3 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स आहे, वेदर दे प्रेझेंट्स वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा regions and eastern Himalayas regions. So these are the 3 biodiversity hotspots, 3 Indian biodiversity hotspots. India has about 14 biosphere reserves, 90 national parks, as well as 448 wildlife sanctuaries. In Maharashtra, from the India, in Maharashtra, 5 national parks are present there, as well as 11 famous sanctuaries are present there. Then sacred groves. Sacred groves are the stretches of forest set aside and protected in the name of Almaty, Khasi and Jaintia hills. In Meghalaya, Western Ghat regions of Maharashtra and Karnataka, Aravalli hills of Rajasthan, and Bastar, Chanda and Sarguja areas of a Madhya Pradesh. तर हे जे जनरल regions आहेत they generally identified as a sacred groves here. Tribes do not allow to cut even a single branch of tree from these sacred ग्रोव्ज. आदिवासी विभाग म्हणतो आपण थोडक्यामध्ये, किंवा ज्या ठिकाणी हे सॅक्रेड ग्रोव्ज प्रेझेंट आहे तिथेच राहणार जे ट्राईब्स पीपल्स असते थोडक्यामध्ये, दे नॉट अलो, दे नॉट परमिटेड टू कट इवन अ सिंगल ब्रांच ऑफ ए ट्री फ्रॉम दी सॅक्रेड ग्रोव. सम एंडेंजर्ड ॲनिमल्स अँड प्लांट स्पीसीज get protected in such kinds of a sacred
grew. Ex situ conservation. The second kind of a conservation, that is ex situ conservation. Ex means outside. In this kind of conservation method, protecting critically endangered species, those species who number always on the way of extinctions, they are always present in decline number, such kinds of a species, they get protected in captivity away from their natural habitat. Away from their natural habitat, so why the method is known as a ex situ conservations, away from their natural habitat. Example is here: wildlife safaris, parks, zoological parks, botanical garden. These are the examples included under the ex situ conservation. Seed banks is also example from the ex situ conservation. To conserve the wildlife varieties of food grain and vegetables. Wildlife varieties, not all the varieties of food grains as well as vegetables, only the wild varieties of a food grains as well as vegetables, they conserve with the help of seed bank. Their seed get storage there for longer time by using the different preservation methods. Modern techniques like tissue culture technique, in vitro fertilization of egg, and cryopreservations. What is the meaning of cryopreservations? Preservations at very low temperature, that is about minus 196 degrees Celsius temperature. So this is the preservations methods, different kinds of preservations methods of gametes are used to protect the endangered species. The gametes should be protected by the such kinds of a method. Tissue culture, in tissue culture technique, in vitro fertilizations of egg, cryopreservation method. By using very low temperature treatment, the gametes generally protected of a endangered species. So there are the both kinds of a conservations. In situ conservations and ex situ conservation. You should have to remember the different examples which are included under the categories, that is in situ conservations as well as ex situ conservation.